to be a very Have you declared this? no, not yet. for Hazard. Yes. Oh, what's this? I'm sorry to be late and sorrier for being early in my departures. I'm sorry to be late in my arrival and early in my departure. But I have only come to mark my presence for maybe 15 minutes or so. I'm sure in my absence the class was going on very well, and inshallah in future I'll hope to scrape more time for Liqa Ma al-Arab. ठीक है؟ يقول حضرة أمير المؤمنين: أعتذر للجميع عن وصولي متأخرا لهذا البرنامج، وأيضا عن مغادرتي مبكرا له، وذلك لمشاغل كثيرة. ويقول حضرة أمير المؤمنين أني أحضر هنا لأشارككم في هذا البرنامج الهائل، وأعدكم في المستقبل أنني سأعطيكم ذلك الوقت الذي عودتكم به. And I begin with showing you this writing, this beautiful writing on this page, which says this is the 400th session of Liqa Ma al-Arab today. Bring it closer, no, instead of me. This is it. Yes. Can you read it clearly? Yes. That's good. Now the questions, please. ثم First tell them, يزف لنا حضرة أمير المؤمنين هذا الخبر السار، وهو بتاريخ اليوم تسجيل هذه الحلقة من برنامج لقاء مع العرب. قد توصلنا بفضل من الله ومساعدته إلى الحلقة رقم 400، وهكذا يشاركنا حضرة أمير المؤمنين ويباركنا هذا الخبر السار. وسنبدأ إن شاء الله الآن على بركة الله مجلس الأسئلة والأجوبة. Question. So this is month Muharram. That's right. When martyrdom of Hazrat Imam Hussein took place. What lesson Muslim can draw from this happening? The one important lesson the Muslims should draw from this great tragedy is that they should not overemphasize this sacrifice so that it outshadows the sacrifices of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself. Those sacrifices cannot be compared with. So by highlighting this event overmuch, the impression is created as if this was the only period in Islam when the sacrifices, great sacrifices began to be offered for the cause of truth. The sacrifices offered by Hazrat sallallahu alaihi wasallam himself while he was alone were greater in number, in quality, in importance for the survival of truth. So that is one thing which I know many Shias or even Sunnis will not like, but I must speak the truth, and this is the truth. Number two, this tragedy is a blemish on the character of the Muslim Ummah, who showed such disfavor to the kith and kin of the greatest of their benefactors. So in this aspect,
or aspect, the tragedy has to be highlighted. What happened to the people of Islam who were blinded to what they owed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and because of him to his progeny. It's a shameless act in the history of Islam, a blemish which cannot be washed by the blood of those who beat themselves with chains. This cannot be wiped out. So, the lesson they should learn in Muharram is that they should be more respectful to the tradition, to the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a benefactor, and try to imitate his life instead of imitating the lives of those who transgressed against his traditions. If they do so, this will be the greatest homage paid to this event. We should make a resolution that from now on we are going to revive the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so that such tragedies can never occur again. This is what I believe is the right homage which can be paid to this great event. Great yet most tragic event. Right? Thank you. Please. كان السؤال حول الدرس الذي يمكن أن تستنتجه الأمة الإسلامية من استشهاد حضرة الإمام حسين حفيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حاطب بن منين: أولا يجب أن أنبه الجميع إلى أن لا يبالغوا في هذه التضحية بصورة أو بطريقة كي يجعلوها لا تضاهي فقط ولكن أكثر بالتضحيات الجسيمة التي لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية، تلك التضحيات التي قدمها سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالمبالغة في تضخيم هذه التضحية تنسي العامة تلك الكيفية وتلك يعني كمية التضحيات المحمدية الخالدة. لماذا؟ لأنه كان وحيدا والدنيا يعني بأكملها قد انقلبت ضده وكان الحق معه، ومع ذلك ضحى بكل غالي ونفيس في سبيل هداية الإنسانية إلى نور الله سبحانه وتعالى. ويقول حاتم بن المنين: أنا أحس شخصيا أن كلامي هذا ربما لا يعجب الكثير من الإخوة الشيعة، ولكنني يعني مهامي هنا هو أن أبلغ الصدق حتى لو أثر في مشاعر الكثير، ويجب أن أعرف الإنسانية جمعاء بالمكانة الصحيحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لرسوله سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حاتم بن المؤمنين أن هذه يعني حادثة استشهاد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه هذه في الحقيقة كارثة كبرى، وهذه الكارثة نفهم منها أو نستنتج أن المآسي التي تمر بها الأمة الإسلامية عبر تاريخها هي في الحقيقة لعدم احترام نسل الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم احترام السنة النبوية الشريفة والطاهرة، وأيضا عدم فهمها والعمل حسب مقتضاها. والأمة يجب عليها أن تعرف أنها تدين لهذه التضحيات الجسيمة التي قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه التعاليم الخالدة التي تركها لهم. ومهما قدمنا من تضحيات ومهما قدمنا من شكر وثناء لا نستطيع أن نفي بالرسول صلى الله عليه وسلم ونعطيه حقه من هذه التضحيات والتعاليم الخالدة التي تركها لنا. وفي الحقيقة يقول حاتم بن منين: هذا الاعتداء هي جريمة لا تغفر لأحد، حتى لأولئك الذين يضربون صدورهم وتسيل منهم الدماء، هؤلاء هذه الجريمة وهذه الكارثة الكبرى لن تغفر لهم. ويقول حاتم بن منين: من المفروض الدرس
الذي يتعلمه الإنسان من هنا هو أن يحترم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كشخص فقط ولكن كأسوة حسنة، وكل عملياته هذه يجب الإنسان أن يقتدي بها وينسى هذه الأمور والظروف التاريخية، وأيضا لا يتقيد بنمط حياة من اعتدى على يعني حفيدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يقلدهم في نمط حياتهم، وعلى عكس ذلك يجب عليه أن يقلد نمط حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن يأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يأخذ عهدا على نفسه أنه من هنا فصاعدا سيحيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعمل حسب مقتضاه. The last thing we should do is to pray for the departed souls of those who participated in this tragedy. And this can be done with reference to Durood Sharif on Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam. When you say Ale Muhammadan, then you can visualize what was done to Ali Muhammad. And in response to this grave transgression against them, we should pray harder for them than ever before. And this we can do by making a pause during the Durood Sharif. Ali Muhammad, of course, covers the entire Ummah of Muhammad Rasulullah Sallam, which is worthy of being called his spiritual all. But here, in this context, we should pause to think of all the offsprings of Muhammad Rasulullah Sallam who participated in this tragedy and send durood on them, if possible, one after the other, by name or in generality, but considering all the participants together. يقول حاضر بن منين: النقطة الثانية التي أذكركم بها هي أن ندعو لأرواح جميع من ضحوا بأرواحهم تلك خلال هذه المجازر المذكورة في شهر محرم. وهنا أحسن طريقة، يقول حضرة أمير المؤمنين، هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي تكون أحسن طريقة للدعاء على أرواح هؤلاء. لماذا؟ لأن آل محمد صلى الله عليه وسلم قد قرنوا في الصلاة هذه وهذا الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ومن المعروف المشهور أن الآل هنا معروفة بالأمة الإسلامية، ولكن في هذه الحالة يجب على الإنسان وهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخطر بباله ويأتي في ذهنه يعني أسماء هؤلاء حفيدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأفراد عائلته أيضا، وبهذه الصورة بإمكانه أن يدعو لكل شخص على حدة أو يدعو لهم كمجموعة، ومن هنا تتعلم درسه من خلال دعائه الشامل هذا. This question from Hola Shams, Tilford. Can women present speeches at Jalsa Salana? If yes, why do women not present speeches at the Jalsa Salana in the United Kingdom? كان السؤال كالآتي: هل يسمح للسيدات أن يلقين يعني خطب دينية هامة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، لماذا لا نرى أي سيدة تلقي أي خطاب خلال المؤتمر السنوي في المملكة المتحدة للجماعة هنا؟ You see, it cannot be declared as absolutely forbidden for women to address men. But the conclusion which we draw from this, but the conclusion which we draw is from the traditions of Hazrat Aisha Siddiqa Raziyallahu Ta'ala Anha and other great ladies who directly addressed men. But the same situation does not apply equally to our jalsas. They were great pious ladies who were looked upon with deep respect by the people to whom they addressed. But in our jalsas, young girls, irresponsible persons possibly may address men, and when they do so, they will be well
prepared with all their charms to impress the audience. These are the risks which we must avoid at all costs. That is why I have taken this decision never to permit ladies to participate in men's jalsa and directly address them. The next question which should arise would be, then why not make it a mixed gathering of men and women? And so many other problems will erupt from this. So whatever the practice of Indonesia is, or wherever you're talking, whatever you're talking about, I do not approve of such tendencies and strictly condemn them in the light of what I've said. Got it? Now I take leave. And I hope you will handle the rest of the time I hope so. satisfactorily. Assalamu alaikum. Alaikum salam.